todos, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar início aqui ao nosso webinar hoje para falar um pouquinho sobre os detectores de PIG não intrusivos que funcionam detectando PIG através da detecção dos campos magnéticos. Então a gente vai ter hoje aqui com a gente Gavin Duncan. Gavin, ele é gerente de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias na Online Electronics. A Online Electronics é uma empresa que pertence ao grupo IK. A gente vai ter aqui o Matheus Nobeste, que ele é sócio e gerente de produtos na 4Pipe Hydropig. A 4Pipe Hydropig, ela é representante exclusiva da Online Electronics no Brasil. E a gente vai ter aqui com a gente a Andriele Carolin, que ela é a analista comercial da 4Pipe Hydropig. Eu vou iniciar aqui pedindo para o Matheus. O Matheus vai fazer uma apresentação de um vídeo bem curto, um vídeo de 3 minutos, que ele faz um apanhado geral do funcionamento desse tipo de detector. Na sequência, eu vou passar para o Gavin. O Gavin vai trazer uma apresentação com diversas aplicações e vai fazer alguns highlights importantes sobre esse tipo de tecnologia. Ao final, eu volto para o Matheus vai fazer algumas considerações e, ao final, a gente vai abrir para perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta, pode usar aqui o chat ou pode usar esse PIR, que está lá em cima, na parte de cima do seu menu. Esse webinar vai estar sendo gravado. A gente vai disponibilizar essa gravação nos canais do YouTube, tanto do CTDUT quanto no YouTube da 4Pipe Hydropig. E aos inscritos, a gente vai enviar o relatório dos testes que foram feitos lá no CTDUT ano passado. Então, esse relatório ele descreve as etapas que foram cumpridas durante o teste e vai ser disponibilizado por e-mail para todo mundo que tiver aqui inscrito. Então, agora eu vou passar a palavra para o Matheus para ele fazer a passagem do vídeo. Matheus. André, boa noite a todos presentes. Eu gostaria de, em nome da 4Pipe Hydropig, agradecer a presença de todos aqui e, como de costume, também o apoio do CTDUT na apresentação em conjunto deste webinar. Agora eu vou estar compartilhando minha tela para que a gente possa reproduzir o vídeo que traz esse apanhado de informações relacionadas à tecnologia. O sinalizador de PIG 4003 MagSig da Online Electronics. Compacto, seguro e garantido. A linha de sinalizadores magnéticos compactos da Online Electronics detecta PIGs magnéticos em qualquer meio da tubulação, removendo qualquer incerteza sobre a passagem do PIG, permitindo que as operações continuem dentro do cronograma. É necessário uma configuração mínima e a unidade é certificada para operar em uma variedade de cenários onshore e offshore. Uma unidade remota também está disponível, permitindo até 10 metros de distância entre o sensor e o sinalizador, ideal para tubulações enterradas ou de acesso restritos. Por padrão, a unidade estará no modo de escuta. À medida que o PIG se aproxima, o campo magnético crescente registra uma aproximação no sinalizador. Quando o sinal cair, ele registrará uma passagem. O evento do PIG agora foi registrado no sinalizador. O dispositivo retornará ao modo de escuta. À medida que o PIG passa por cada sinalizador, os dados registrados são gravados e enviados de volta para a sala de controle. À medida que os dados são recebidos dos sinalizadores, o operador pode estimar a posição e a velocidade do PIG dentro da tubulação, comparando os tempos de sinal esperados com os reais.
Para sinalizadores remotos, o processo é exatamente o mesmo. Os dados dos sinalizadores são enviados de volta para a sala de controle conforme o PIG passa. À medida que o PIG viaja pela tubulação, sinalizadores estrategicamente posicionados confirmam sua posição ao longo da rota. Onde conexão com a sala de controle é impossível, nosso aplicativo Android simplificado permite monitoramento em tempo real dos parâmetros do sinalizador e verificação rápida no local. Além disso, podem ser baixados e pré-visualizados até 100 eventos anteriores, permitindo acesso imediato aos dados que você precisa. O painel de diálogo da configuração permite a calibração de vários parâmetros em tempo real, como o nível de limite. Os limites corretos são importantes para garantir que o sinalizador registre a passagem do PIG. Como os sinais magnéticos podem vir de fontes externas, como linhas de energia, equipamentos e até telefones celulares, a calibração é usada para limitar o ponto de ativação do dispositivo e depende de muitos fatores. Deve ser autossuficiente para evitar a contaminação do fundo, mas baixo o suficiente para registrar a passagem do PIG. Sinalizador de PIG 4003 MagSig da Online Electronics. Entre em contato hoje mesmo. Obrigado, Matheus. Eu vou agora passar aqui a palavra para o Gavin. Gavin. Hi, good evening, everyone. Hopefully you can understand me. My Portuguese is not very good. So thanks very much for the opportunity to introduce you to our magnetic signaler range. I'll go through a short presentation, 5 minutes, and then if there's any questions at the end, you can ask me, or if you want to get in contact with me after the presentation, feel free. So let's begin. So online electronics, you probably know something about us, I hope, but basically we do pipeline PIG locating and signaling. We also do pressure temperature data logging, pipeline gauge plate conditioning systems, automatic pipeline discharge sampling, which is our MEGART system for MEG subsea. And we also do bespoke systems for pipeline instrumentation. Right. We have 3 different non-intrusive magnetic signalers. We have the 4001D, which is the one on the left. On the right, we have the 4003, which is the video you watched. They work on the same principle. And basically, they're looking at pigs that are carrying magnets, typically at launch and receipt, onshore, topside, and subsea. And this is our subsea version, which we've used in many places in the world, Gulf of Mexico, off West Africa, and the North Sea, of course. On the right-hand side, you can see that the signaler is on a ROV cradle connected to an acoustic beacon. That can then remotely monitor PIG pass, and then the frequency can either communicate or just give a pass indication to the vessel topside, so then you don't need an ROV, or you can have an ROV looking at this screen, which will tell you number of PIG passes, when it happened, the date, and the magnetic flux level. So how they work, you've just seen the video. So basically, when the PIG comes along, it's approaching, so it sends approach, so the lights flash a little bit. When it gets to a peak, then when it comes down over a threshold, it's actually a PIG pass, and then the lights flash much more, and we get a PIG detect if it's connected to SCADA, or we get indication on the screen. The signaler's benefits, cost savings, reduces uncertainty of confirmation of PIG passage. It's there or not. It's not like acoustic where it could be, or it might be the different noise, but we'll go through that at the end, some sort of comparisons of technology. Very easy to set up, from 2-inch to 60-inch pipes. Really, we can put it on the pipe, or in this case, the picture on the right shows you that it's got a cable down to a remote sensor under the grid,
and that can be up to 10, 15 meters away. So that's good for buried cables as well. And we can also have it kept right on the receiver. So again, other technologies are not very good on the receiver because the pig's not moving and they can't sense noise or things like that. But the magnetic just basically picks it up straight away. For the 4001, 4003, they're very similar. They're all ATEX IEC certified. We're going for in Metro at the moment as well. Graphical display on this one, it allows you to see a number of things on the display, especially our live survey mode, which is showing the detection graph. So you can actually, sorry about that, you can actually see live data on that graph, and you can set the system up to detect the right pig depending on the magnetic flux signal through what pipe and what pig it's in. The 4003 is the newer model. It's got a text display. It still logs all the events. It's still got the menu for the button pressing. And also it has more communication capabilities. So it can have a solar power recharge. It can have satellite communication, and we'll go into that a bit later. It also has a Bluetooth app that you can use to configure live data as well as log, as well as set thresholds, etc. So the application itself, at the top, you have the live data. So the time the pig detected, that'll turn red when you've got a pig detect. You've got the event peak. You've got the difference in the flux, which is usually what we use for the detection. We've got the current flux level, and then we've got the settings. And then at the end, we've got the sort of communication settings as well as the threshold we can set for the flux. So we can have less false positives. So the features really are no product leaks because we're non-intrusive, no line penetrations or welded fittings because we're non-intrusive, and also a low carbon footprint, again, because we're non-intrusive. And that really means that we don't have welding, we don't have NDE, non-destructive examination, and we don't need the same safety side of things for any sort of pressure intervention, etc. And it's all low-cost installation and maintenance. It's basically a band around a pipe, and then you loosen off the band, you take the signaler away to fix it, or you take that one off, put another one on while you're fixing it. So it's very, very easy to use. Communication-wise, we have the normal sort of 4 to 20 milliamp loop signal. The 4003 can be powered via the loop. The 4001 takes too much current, so we can only have a signal. And that signal will have a certain level when listening. And then when it's detected, it'll change to another level. So you can connect it to a SCADA or anything like that. And also you've got double pole, double throw relay, which is basically the same as what you would have from intrusive. So the beauty of this is that you can then just retrofit an intrusive with this signaler, and it'll connect straight to your SCADA as your intrusive did. Also, we have wireless Bluetooth app, an Android one, which allows us to do the configuration, the live stuff that I showed you earlier. We also have a SCADA. Usually that's through Modbus RS485. That'll allow you to set configuration, reset things, and also then look at the live data in the control room. We can also do it through a low power radio network, LoRaWAN, and that's our IoT solution. And also, if you are in an area that doesn't have much communication, we can either do a GSM cellular phone solution or a satellite solution. So we've got a lot of connectivity on these signalers, and it allows us to be quite flexible in all your applications. This is a test that happened at CTDUT a while back, and it's just to show you
what actually happens. I'll just play it. So what's happening is the pig's on its way, and then those lights start flashing a bit faster, and then it's actually gone past, the lights flash much faster, and then if you look on the actual app here, the red dot has showed there's a pig detected. This phone is Bluetooth, so it can be up to 50 meters away. You can be outside the hazardous area, or you can have a hazardous area phone, and it'll work both ways. Talking of hazardous areas, we're fully certified for Class 1 Div 1. We're UL and CSA certified on certain signalers, and we all cover gas groups A, B, C, and D. So we cover hydrogen, and we cover ethylene as well. So just to say, why would you make the switch from intrusive to non-intrusive? Just here's a comparison. We're looking at, we can detect locally and we can be in the control room. The intrusive, you've got to be there to look at the flag. We can have more communication options. The intrusive can have a relay back to SCADA, but with the actual non-intrusive, we can have much more information coming through to the control room. You can identify what's happening, if it's approaching, if it's past, what level of Gauss you've got, so you can look and see the false positives and get rid of those. And also you can interpret the signal more. You can basically look at the data information rather than just having a flag that would just pop up. The other thing as well is you can reset it remotely. You don't have to go out and push the flag down until the next pig comes. The other interesting thing is the actual safety side of things. There's no leak path in intrusive. It sits on top of the pipe. Intrusive, we've got at least 3 leak paths. Depends on how you actually install the intrusive signaler. No maintenance leading to potential leaks. You don't say that about intrusive. Valves fail, seals fail, and when we get to the hydrogen side of things, then that's going to even be worse. And then auto reset, like I said before, we can reset and we can see the health of the non-intrusive signaler from the control room via LoRaWAN, via satellite GSM, if it's a remote location. And then there's a sort of thought that intrusive is cheaper, more cost effective than non-intrusive. If you actually look at it from a CapEx and an OpEx point of view, the lifetime or cost of an intrusive is generally higher. The cost is probably comparable for the actual signaler, but then when you get to the point of we can put that on with a couple of bands in about 15 minutes, 10 minutes. If it's an intrusive, you need to do the welding, you need to do the testing, you need probably to stop the flow in the pipe. For the intrusive, flow keeps going, you just stick it on top. And plus you need a lot of specialized equipment and crew. Again, we can train somebody to use these intrusive signalers in an hour. So I did say I was going to look at the advantages of magnetic over the other technologies. So I've picked 5 different features. So detecting a pig leaving a launcher, yeah, we can do that. Minimum false positives. Passive acoustic, sometimes you get false positives because you've got a noisy environment. When the pig's leaving the launcher, there's no signal before it gets there. It's just instantaneous, so you don't have the run-up of the acoustic noise getting louder and louder as it gets to the signaler and then falling off. The entering the receiver, again, magnetic, no problem at all. Again, the problem is that you have a noisy environment in the receiver. Sometimes the acoustic signal can be swamped by other noises, but you do get the run-up because it's coming down the pipe and you can hear it getting louder and louder. Locate a position of a static pig. This is the
probably the differential one. Magnetic, yes, it's got a magnet on it. You put the signaler on the actual pipe. If we have a remote sensor, we can run the sensor along the pipe and find the pig. With a passive acoustic, there's no noise, there's no movement, so it can't see it. Pipeline medium, both can do oil and gas, and probably multi-phase. And the pig type, magnets can be fitted on most, if not all, pigs. Sometimes the acoustic, because the noise is deadened by the foam or a medium density pig, you may or may not see it. So there are disadvantages and advantages for both technologies. If you've got magnets on the pig, then the magnetic technology is best. So thanks for your attention. And if you have any questions later, then just please ask. Thanks a lot, Gavin. I will now pass on to Matheus. André, obrigado. Gavin, thank you very much for the presentation. De certa forma, a gente teve o interesse, né, em apresentar esse equipamento que é uma via, né, com muita tecnologia agregada, né, que traz inúmeros benefícios aí para os operadores de dutos, né? Então, por inúmeros motivos, né, apresentados aí pelo Gavin, um deles é a condição de recebimento dos sinais, né, via sala de controle, né? Então, inibindo a presença, né, de um técnico, né, durante a operação, durante o lançamento, durante o recebimento, diminuindo aí ou otimizando os recursos da empresa, né, de forma bem inteligente, né? Na outra mão, nós temos também a questão da manutenção desses equipamentos, né, que é extremamente acessível, visto que eles são equipamentos não intrusivos e se comparados com outros equipamentos já instalados, como o mecânico, né, que dificilmente a gente se depara com uma situação qual a manutenção é realizada, né? Também se comparado com um equipamento ultrassônico ou acústico, né, que existe um certo grau de calibração, né, em função do fluido que está sendo deslocado pelo duto. Então, de forma geral, existem muitos pontos positivos que o Gavin destacou, né? A gente vai ter um prazer aí de eventualmente detalhar, se necessário, né, para vocês em uma outra oportunidade, caso seja esse o caso, né? Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente por e-mail, né, ou por telefone, né, e nós vamos estar à disposição aí para dar andamento nesses assuntos. A critério de informação, nós fizemos um estudo, tá? Um equipamento magnético como esse que foi apresentado, ele chega a ser de 70% a 60%, né, mais barato, ou seja, mais acessível do que o ultrassônico, eventualmente o acústico, e ele chega a ser, se a gente equiparar, né, os custos de instalação e posteriormente de manutenção, basicamente o mesmo preço do equipamento mecânico intrusivo. Tá? Então, essa seria, de certa forma, um overview, né, que a gente gostaria de reforçar para os ouvintes e presentes aqui hoje. E eu abro aí, junto com você, André, a oportunidade para o pessoal realizar as perguntas para que a gente possa esclarecê-las. Perfeito, Matheus. Obrigado. Então, meu nome é André França, eu sou diretor executivo do CTDUT e estou conduzindo esse webinar como um spin-off de um projeto que foi executado no CTDUT pela ForPipe Hydropig. E, ao final, eu vou disponibilizar o relatório desse teste que foi feito lá no CTDUT. Eu vou encaminhar para todo mundo por e-mail e depois esse webinar vai ficar gravado
vai ser disponibilizado nos canais do YouTube do CTDUT e da ForPipe Hidropig com link para esse relatório. Vou endereçar aqui, eu acho que essa pergunta é para o Gavin. Gavin, Yes. the use of the pig signaler in a PLR at a wet riser balcony, more or less 20 meters depth, could be used the Wi-Fi to confirm the pig arrives from the FPSO deck. Well, the Wi-Fi wouldn't work through water, and we don't use Wi-Fi as such. We use acoustics. So the acoustic beacon or the pinger would work at 20 meters depth. Yes. Ok, então, Daniel, teve na apresentação do Gavin, né, um slide lá que ele colocou um sistema, né, que o Wi-Fi não funciona embaixo d'água, então ele botou lá uma imagem, né, em que esse sinalizador de pig estava conectado a um pinger acústico que consegue mandar um sinal acústico para um ponto que consiga receber. Então, não consegue mandar o sinal por Wi-Fi, mas consegue mandar um ping acústico. Não sei se está respondida a sua pergunta. Again, that would depend on the application. So if there's a lot of acoustic noise, we could have a problem, especially if there's thrusters and things. But I don't think on a PLR we would have that. But we could look at that application and we could possibly do something for that. We've done things similar. Ok. A gente tem aqui uma outra pergunta do Francisco Braga. O Francisco pergunta se tem alguma maneira, any chance of count a pig pass with divers underwater, diving close to the cradle? So I don't know if you can see my cursor, but basically what we have is this is the subsea magnetic signaler on the left, and this is a very bright LED screen that the diver can actually just look at when they're close by. And basically at the top is the flux, the 33. 01 is the number of pig passes. The time it passed and the date it passed is there. And then at the bottom is the actual time it took, I believe. Yes, it is. No, it's the actual time. So you've got the information there, and the diver can quite happily read that. So we've used them at diver depths. We've also used it at ROV depth. So the ROV can come along and basically use its camera to read that as well. And then the other option is that you've got the acoustic communications. So we can communicate all that information through acoustic data up to the vessel as well. So yeah, the answer is yes. Ok. Thank you, Gavin. Agora uma pergunta aqui do Matheus Hertal. From my experience, these signaler pigs are not recommended for receiver use due to interference from the ROV. Is there anything that can be done differently with this pig signaler? Gavin. So the ROV, you're thinking that it may give a magnetic interference. Our signalers are based on a 3-axis chip. So the magnetometer itself, it's not just a magnetic sensor, it's a magnetometer. And it basically will take a background reading, and it looks at the difference of the flux. It doesn't look at the absolute flux. So if the ROV is there and it goes into its stabilization mode, it knows what the background magnetic flux is. And then as the pig comes through, the magnetic flux will change. So it works on the change of flux, not the actual absolute flux. Plus, we've also got, it goes through the threshold and it goes up, and then it comes back down through another threshold. So it has to have that full pig pass. It doesn't just trigger on a level. It's a signal that it actually triggers on. So we haven't had problems like that. But again, applications are applications. There may be an application issue there. So if you talk to us, we can look through the application and we'll definitely tell you if we can't do it.
but I'm pretty sure we could probably come up with a solution for that. Ok. Matheus, acho que respondeu, e aí só dando aqui um exemplo dos testes que foram feitos no CTDUT, realmente existe uma etapa em que você faz a filtragem dos ruídos externos, né? E aí o próprio equipamento ele faz um ajuste do ganho para a detecção do PIG. Existe alguma restrição para o uso desse tipo de detector a depender do tipo de fluido, ou seja, ele funciona igual, a mesma coisa para gasoduto, oleoduto, para mineroduto? Você fala um pouquinho disso? André, bem interessante essa pergunta. Realmente é uma dúvida que a gente recebe com frequência, né? Porque a gente sabe que outros equipamentos que são fornecidos ou ofertados no mercado, eles possuem limitações em termos do fluido de transporte do duto, né? E nesse caso, o equipamento Big Signaler, né, o magnético, esse que a gente está apresentando, ele não possui nenhuma restrição quanto ao fluido. Ele pode ser em meio líquido, ele pode ser em meio gasoso, como o Gavin pontuou, ele pode trabalhar em condições multifásicas, né? A gente já teve caso desse sistema instalado em mineroduto, né? Ou seja, você tem uma condição qual você tem a polpa de minério transportado por água, né? Então, assim, o critério, né, para que esse sistema funcione seja que o PIG contemple de um elemento magnético, né, instalado ou embarcado em seu corpo, né? Ele pode ser através de uma cinta magnética, né, trabalhando num nível de Gauss, como você falou, né, suficiente para acionar, né, o detector de passagem de PIG, e isso eventualmente pode trabalhar junto com o ambiente circundante que a antena se encontra instalada, ou ele pode estar instalado dentro de um alojamento do próprio PIG, né? E esse PIG ele pode ser desde espuma a PIG mandril, PIG monolítico, né? Hoje a gente não encontra também limitações, né, em termos de PIG para que essa antena opere com tranquilidade. Ok, perfeito. Eu não tenho mais perguntas aqui no chat. A gente já vai se aproximando aí das 7h40. Gavin, would like to make any final consideration? No, I think that the majority of the questions were for subsea, and we don't only just do the magnetic, we do logging, pre-compliance testing, things like that as well. So if anyone's interested in our subsea pods, the subsea pod actually we can have an optical modem to the ROV, so we can download the data subsea through optical modem. There's a few good products that we've got and how they all work and everything. So if you want to give us a shout, we can go through that. Ok, thank you. Então eu vou compartilhar os contatos depois por e-mail para quem tiver aqui inscrito, né, com essas informações, e lá vai ter o contato do Gavin. Matheus, alguma consideração final? André, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade que foi gerada para a ForPipe Dropig junto com a Online, né, e K Group fazer essa apresentação, né? Eu espero que a gente tenha apresentado, né, de forma satisfatória todos os benefícios de uso dessa tecnologia e à medida do possível também trazendo algumas informações, né, que em termos de comparação com outros sistemas, né, eu acho que isso é fundamental. Hoje a gente está com uma dinâmica de mercado muito forte no Brasil, que está sendo impulsionada, né, pela venda dos ativos aí da Petrobras, né? A gente tem aí também grandes projetos, né, com os majors EPCistas aí vindo para dutos submarinos, né? Eu agradeço aí a presença do pessoal que fez realmente as perguntas, né, ao Gavin. Isso era algo que a gente esperava, né? E com relação a testes, né,
caso exista essa necessidade, nós temos aqui um estoque estratégico, tá, para atender essas necessidades. A gente pode sim se deslocar, tá? A ForPipe Dropig ela está posicionada estrategicamente, né, entre o eixo sudeste, né, mais precisamente na Dutra, 3 horas do Rio de Janeiro e 2 horas de São Paulo, em Pindamonhangaba. Facilmente a gente pode estar se deslocando aí um dos nossos clientes para apresentação em loco ou até mesmo a realização de um teste, né, em acompanhamento dos nossos clientes para validação. Perfeito. Obrigado, Matheus. E eu também agradeço aí a presença de todos em nome da equipe do CTDUT. Lembrando que o CTDUT é um local em que podem ser feitos testes, né? Alguma condição específica que seja necessária pode ser feito no CTDUT. Eu só vou aproveitar para compartilhar aqui um comentário da Gislene, né? Que ela falou que hoje ela tem lá detectores instalados em gasodutos que não conseguem, né? Não funcionam. Então ela gostou de ver a apresentação, então certamente a Gislene vai ser alguém que deve entrar em contato aí com vocês por mais informações. Bom, obrigado mais uma vez e até o próximo webinar. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. Thank you very much, Gavin. Have a good night. Okay, thanks everyone. Good night. Thank you. Bye bye. Bye now.